Buenas tardes a todos y todas. Estamos dando comienzo a las segundas jornadas de el seminario dictado por el profesor Capano sobre gobernanza universitaria y los desafíos de la gobernanza universitaria en la era de la digitalización. En el encuentro del día de ayer ya comenzó a exponer el profesor Capano y la exposición de ayer ya está subida al sitio de YouTube de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA, así que si alguien quiere verlo, lo puede hacer ya desde, desde hoy. Y el encuentro de hoy también a partir del día de mañana va a estar subido al mismo lugar. Ayer ya la Secretaria de Asuntos Académicos ya hizo la presentación de Capano, pero si alguien se suma, es bueno recordar, es un honor para la Universidad de Buenos Aires que el profesor Capano haya aceptado concurrir a este seminario, que esté aquí entre nosotros. Es un... El profesor Capano es uno de los especialistas más importantes en temas de administración pública a nivel global y puntualmente en temas de gobernanza universitaria. Y el Consejo Superior de nuestra universidad, nuestro máximo órgano de gobierno, decidió darle el título de honoris causa, que será entregado mañana en la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad a las 11 de la mañana. Esto como parte del reconocimiento y del agradecimiento al que el profesor Capano esté aquí entre nosotros y se sume a este ciclo de UBA Digital. Así que sin más, lo dejo con el profesor Capano, que va a hacer, igual que ayer, la exposición en idioma inglés y va a tener traducción simultánea. Gracias. Okay, good afternoon, Sintesi, everybody. We are here again for our second meeting. Today, we start, or better, we will deal with the governance of university and the challenge of digitalization and artificial intelligence. I would like really to thank Claudio, because when he wrote to me to ask to do a classes here, he proposed me also this topic that on which I've never done research, so I'm very, very honest. But exactly because I liked the idea, this is something that has been very challenging for me. I've read a lot to try to present something that was at least consistent, I would say. It's strange because in the last couple of years, I've been also working, let's say, on regulation of the artificial intelligence in comparative perspective with other colleagues, but I had never connected governance in higher education and artificial intelligence digitalization. And it has been really great for me to prepare this module, exactly because in the last years, like everyone, each of us, I've been dealing with Zoom, with Teams, all this kind of stuff without thinking about that, simply like a final utilizer. And then thanks to this invitation and to the proposal of Claudio, I have taught many things that I would like to deliver to you this afternoon. Muchas gracias y buenas tardes por estar aquí nuevamente por segundo día consecutivo. Hoy voy a hablar un poco sobre gobernanza universitaria y su conexión con la digitalización y la inteligencia artificial. Quiero agradecerle particularmente a Claudio, porque cuando él me llamó y me pidió que ahondara en este tema, les soy honesto, no había hecho demasiada investigación hasta ese momento, pero me gustó mucho el desafío y tuve que leer mucho para poder presentar algo sólido en el día de hoy. Y desde hace varios años vengo enfocándome en las regulaciones de inteligencia artificial, pero no en relación necesariamente con la gobernanza de la educación superior. Entonces, me gustó mucho el desafío. Obviamente, tenemos muchos casos en que estamos en Zoom, estamos en Teams, pero no lo hacía pensando en qué relación tenían con el tema. Entonces, quiero agradecer particularmente a Claudio porque me hizo pensar mucho y ahondar mucho en este tema. Okay. You should show the slides. Okay, in the first slide, if it is coming. Second one. La próxima. Okay, this is the list of the topic I will focus on. I will speak around today. Personally, I think that this presentation is more interesting but less structured than the presentation I did yesterday. But it's my opinion. So we will start discussing
digitalization as a watershed, and then many other topics related to the relationship between university governance and digitalization. So I would first start with the digitalization as a watershed. Entonces, vamos a empezar en primer lugar con la digitalización como punto de inflexión. Lo que ven en pantalla es la lista. Creo que la presentación de hoy va a ser más interesante, pero menos estructurada que la de ayer. Esa es mi opinión personal. Pero, como les dije, va a versar sobre la relación entre la gobernanza universitaria y la digitalización y la inteligencia artificial. Entonces, empezamos por el primer punto, la digitalización como punto de inflexión. Go on. Próxima? Okay. Okay, first of all, digitalization is a systemic transformation. It's not just technological innovation. We can like, we can dislike, but it's something of systemic. The impact is structural and systemic. And this makes us a lot, means a lot of things. Second, digitalization reshapes how higher education systems and institutions and people working in higher education are still regulated and accountable. There are two relevant intertwined dimensions of digitalization, artificial intelligence and higher education. The first is simply the fact, the digitalization of higher education system. Datafication, automation, new actors. We will see who are the new actors coming into the systems. And then the other dimension is the governance dimension, because at every level, the governance of higher education system of university has been adapted in the last year, and it is going to be adapted in the next year. So we have policies, we have regulation, we have new tools, and so on. Right. Entonces, lo que vemos en pantalla son los aspectos más importantes de la digitalización, la IA y la educación superior. En primer lugar, la digitalización es una transformación sistémica, no solo se trata de una innovación tecnológica. Nos guste o no, esto va a tener un impacto estructural y sistémico, y esto tiene múltiples acepciones que vamos a ver en unos instantes. En segundo lugar, reconfigura la manera en que los sistemas de educación superior se conducen, se regulan y cómo se rinde cuentas dentro de este sector. Y en tercer lugar, existen dos dimensiones entrelazadas. Hay, por un lado, digitalización de los sistemas de educación superior, con datificación, automatización, nuevos actores, y por otro lado, adaptación de la gobernanza, es decir, las políticas, la regulación. En esta lista faltan las personas también, y los instrumentos de conducción. Entonces, los gobiernos y las universidades, y también la gobernanza de universidades, se han adaptado en los últimos años y se seguirán adaptando en los años por venir. Okay, in this table, you know, if so maybe you have learned yesterday, I like to have these tables in which 40, 50 years can be summarized, because I think that is always useful to start from a reconstruction. Here I have summarized let's say, the historical trajectory of digital transformation in higher education. 2 decades here, 90s, 2000, 2010, and 2020s. In this column, I have put the main developments. And this column, I have put the implications for governance. This is important because digitalization is, let's say, the new of informatization, for example. So we always forget. So we can see that in the last 20 years of the last decade, we start to have the first reforms, technological reforms, the introduction of the early ICT. Then we had the first basic management information system, enterprise resource planning, and we have the first initial rough but beginning learning management system. The implication for governance in higher education was not so impactful. Why? Because it was a kind of administrative modernization. We had this new tool,
They were not very sophisticated, but they could be very helpful to, let's say, have a more efficient administrative process. So the level is the administrative level, please. Entonces, en esta tabla ya a esta altura saben que me gustan mucho las tablas que describen 40 o 50 años. A mí me resultan muy útiles para ilustrar lo que quiero comentarles. Y es importante ver las diferentes décadas, del 90 al 2000, donde vemos las primeras reformas de tecnologías de información y comunicación, con estos nuevos sistemas que empiezan a aparecer, los primeros sistemas de gestión del aprendizaje que eran bastante rústicos en ese momento, pero que se fueron perfeccionando. La implicancia de esta primera década lo que hizo es eficientizar lo administrativo, ¿sí? No era muy sofisticado como avance, pero sí mejoró la eficiencia mucho. Entonces esto es lo que se vio en esta década. The first decade of the new millennium, main developments, okay, is the decade of the expansion of the MOOCs, the massive open online courses, the first use of big data. We start to have advanced LMS, advanced learning management system, and we start to have the first predictive dashboards, you know what I mean? Thanks to the use of big data, we can have in some university the use of the big data to do some prediction about the potential number of students enrollment and so on. The governance implication of this decade has been substantially something of relevance, something more than administrative modernization. We had new steering through data, because in this decade, it is in this decade that on a massive perspective, we start to see university and using data for steering, but above all, governments using data for steering, and then also the appearance of new actors, what in the literature is called the ed tech, those private enterprises, highly developed from the technological point of view, offering technologies to the universities. Please. En la década, entonces, entre los 2000 y los 2010, empezamos a ver una fuerte expansión de los MOOC, como se les dice, los cursos online masivos y abiertos, un gran avance del Big Data que generó en varias universidades la capacidad de predecir, por ejemplo, el número de alumnos que se iban a matricular, entre otras cosas, sistemas de gestión del aprendizaje ya más avanzados en esta era y tableros predictivos, ¿sí? Esto tuvo grandes implicancias para los gobiernos porque ya iba más allá de una mera eficiencia administrativa. Se trataba de una implementación mucho más masiva donde tanto las universidades como los gobiernos estaban usando esos datos. También vemos la emergencia de nuevos actores dentro del terreno donde aparecen las EdTech, ¿sí? Las EdTech, estos entes privados con grandes niveles de sofisticación que le ofrecen tecnologías a las universidades. The 20s, main developments, integration of the artificial intelligence in the processes, decision processes, implementation processes, the use of generative tools, and first signals of what can be called algorithmic governance. Governance implication, the use of data become strategic in governing systems and but also institutions. New regulatory challenges. Why? Because as we will see, there is all the debate about how to regulate the use of artificial intelligence for ruling the system, for ruling institution, and in our classroom for doing our teaching. A lot of accountability debates, because it's quite clear that the more you use artificial intelligence, the less is clear who is accountable for. This is really a schematic reconstruction of what happened in the last 30, 40 years. And we have to admit that COVID-19 has been a kind of global accelerator of something that was there. I'm not saying I do not like those saying that COVID has been the cause of the dive. No, COVID-19 has been, as it always happens with a crisis, a moment that has a trigger that has accelerated the digital transformation. And digital transformation, obviously, not only in governance, but also in our pedagogy and so on. Please.
En ya los años 2020 empezamos a ver la integración de la inteligencia artificial para la toma de decisiones, empezamos a ver herramientas generativas y empezamos a ver las primeras señales de lo que es un gobierno algorítmico, ¿sí? Los datos utilizados de manera estratégica. Y empezamos a ver también nuevos desafíos regulatorios, todos preguntándose cómo se regula la inteligencia artificial para aplicarla institucionalmente y cómo eso se traslada al aula. Obviamente también muchas discusiones sobre rendición de cuentas, donde se pregunta dentro del marco de la inteligencia artificial, nadie sabe bien quién tiene que rendir cuentas y ante quién, y ese es el escenario actual. Entonces, en esta tabla resumo los últimos 40 años, según mi perspectiva, y tenemos también la pandemia de COVID, que no quiero decir que es la causa, porque no me gusta llamarlo causa, sino que como cualquier crisis, se transformó en un acelerador de algo que ya existía, ¿sí? Entonces, tuvo implicancias como acelerador de la digitalización y de los procesos de digitalización, muchas implicancias a nivel institucional, pero también en la pedagogía. Please go. Summarizing, we have new actors at the end of these 3 decades. First of all, the EdTech companies, new EdTech companies, or let's say all the tech companies becoming very intrusive in education. If you think to Microsoft, for example, Microsoft was pre-existing COVID, but thanks to COVID, in a very, very fast way, developed or accelerated, for example, Teams that I think I have read that was planned to be, let's say, working with all the chances and the opportunities you have now in 10 years, with respect to deal with the crisis, an old actor already present in our university becomes also in a branch at tech. And then we had the merge, new actors like data intermediaries, because we have a lot of agency intermediating on data, and then platform providers, for example, on any kind of types. I don't know if you knew Zoom before COVID. I didn't know it existed. I'm saying Zoom because even my university is with Microsoft, so institutionally we use Teams. I have my personal account on Zoom because I don't like to be controlled by my university, but I didn't know what was Zoom. I don't know if you knew. I don't think, just to give you an idea. Now I could not survive. And even if I use less than during COVID, I pay every year my account on Zoom. Please. Entonces, en conclusión, tenemos la emergencia de nuevos actores, de EdTech, pero tenemos nuevos y también tenemos los viejos actores que se empiezan a entrometer en la educación, digamos. Tenemos el caso de Microsoft, que ya existía hace muchísimo antes que la pandemia de COVID, pero lo que hizo fue acelerar todos sus procesos, por ejemplo, con la incursión de Teams en muchas instituciones educativas como la mía. También empezamos a ver nuevos intermediarios de datos, los que, digamos, operan con esos datos que nos sirven a nosotros, y también los proveedores de servicios de plataformas, como por ejemplo Zoom. ¿Ustedes conocían Zoom antes de la pandemia? Yo, en mi caso, no conocía la existencia de Zoom. En la universidad usamos Teams. Yo tengo mi propia cuenta de Zoom, nadie sabe que la tengo, pero la tengo y no podría sobrevivir. Hoy en día no podría sobrevivir, por más que no la use quizás tanto como la usé en la pandemia, no podría sobrevivir sin Zoom y pago religiosamente todos los meses mi cuenta de Zoom. Now we have new instruments at the end of these 3 decades that, as we will see, have an impact. No, I have not finished this one. Nuevos instrumentos. Predictive analytics, performance dashboard. The National Italian Agency for Evaluation of University and Research, a few months ago, has made public this new performance dashboard in which you can click and to find the performance on many dimensions of each Italian public university. And, is a way of ruling in a way or another. And new algorithmic tools that are used for ruling the system. New steering forms. State and universities use data to influence behaviors. We will see what it means. States to influence the behavior of universities
use data to influence the behavior of their professors, of their non-academic staff, and of their students. What are the governance challenges at the end of these 3 decades? Fragmentation of authority. Why? Because, as we will see, this is just a premise, all this make not clear who is taking decision in the process at the national level, but also in the daily life of university. Accountability gaps, is not clear who is accountable for what to, and regulatory lags compared to the technological change. Now we have countries that have already regulated many dimensions of artificial intelligence and digitalization, usually for all the society and then also for the university. There are other countries that are behind. Prego. Los nuevos instrumentos que estamos empezando a ver son los que pueden ver en el segundo punto de la pantalla: analítica predictiva, tableros de desempeño y herramientas algorítmicas. Tenemos el ejemplo de la Agencia para la Evaluación de Universidades e Investigación en Italia, que hace algunos meses nomás elaboró un tablero de evaluación de desempeño que cubre todo lo que realizan todas las universidades públicas de Italia, y esto obviamente afectó muchísimo la forma de gobernanza. Ya este instrumento generó este cambio. Y vemos también nuevas herramientas. Por otra parte, vemos nuevas formas de conducción. Vemos los estados modificando los comportamientos de los datos y los datos modificando la conducta de los estados, o sea, en un proceso que va y viene. Y vemos también nuevos desafíos de gobernanza donde la autoridad se ve fragmentada. Los motivos son que de repente nadie sabe quién está tomando las decisiones, vemos muchas brechas en lo que es la rendición de cuentas y también muchos rezagos regulatorios. Las regulaciones se quedan siempre detrás de los avances tecnológicos. Algunos países están implementando regulaciones para el país y a su vez para las universidades también. Prego. Okay. This is a bit complicated, so I want to show. I wanted to use the triangle of Barton Clark because I have used it yesterday. It's more clear. To give you a visual example of the change. The first proposition of the triangle of authority in the university system proposed by Barton Clark had the 3 angles of the triangle: the state, the university, and the market, very distinguished, separated each other. Thanks to the following, as a consequence of digitalization and blah, 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 now there are fluxes of data and platforms among the 3 angles of the triangle. I hope you have translated, I'm sure you have translated correct this, because I propose to think that now you have fluxes from universities to the market, student data, research outputs, teaching demand, request of platforms for services. University are, giving data to the market, asking products from the market. Then we have consistent fluxes from the market to the universities, EdTech tools, predictive analytics, artificial intelligence infrastructure. If you think that now, I don't know if UBA did this, but now few or many, depends on how you come to university around the world, have bought ChatGPT for the students. Is this the case also here in UBA or not? Acá en la UBA compraron ChatGPT para los alumnos. For todos los alumnos, for the professors. Para los docentes. You should ask, come on. Anecdota, because sometimes in December 2023, I went for a one-day workshop in Hong Kong. It was a workshop, the first workshop in social sciences, I think, about the relationship between artificial intelligence and higher education. And most of them were Asians, the paper givers. And I was shocked because it was less than 2 years ago. Now the world is completely different. But 2 years ago,
ChatGPT and similar were just at the beginning. It looks 20 years ago. It's only 2 years. And I remember that in Italy, probably also in your country, there was the usual discussion, in beginning of discussion, but this is artificial intelligence, the problem of teaching, all these things. And I have friends in Hong Kong because I've been visiting a couple of universities there for a few weeks, various times. And I was shocked because December 23, 4 important Hong Kong universities had already first paid an university account to ChatGPT, shared with all the students and with all the professors. Second, already planned and organized the first training for professors for using ChatGPT in the teaching. I was shocked. You are shocked, but it's Asia. No, just to give you the idea of what we are talking around. And so, you know, the market simply, I still remember that I was still with my Italian mentality. We were still discussing, and this is the pragmatic way of thinking of some Asian culture. You know, it's something you cannot stop. It's better you start to use it. You know, this was the response when I started to say, you know, but you think I'm okay. Then we have fluxes. Scusa, sì. Entonces voy a resumir lo que dijo antes sobre el triángulo de Clark, que como lo vimos ayer tenía antes marcadas las 3 categorías muy claramente: el Estado, las universidades y el mercado. Ahora empezamos a ver que con la digitalización y la inteligencia artificial vemos flujos de datos entre estos 3 puntos, ¿sí? Vemos cómo fluye entre las universidades y el mercado, pueden leerlo ahí en la pantalla, también cómo fluye del mercado a las universidades a través de las herramientas de EdTech. No sé si en la UBA sucede así, pero en el resto del mundo compran ChatGPT. Y les voy a contar una anécdota de diciembre de 2023, un taller que hice en Hong Kong, donde estaban haciendo uno de los primeros talleres sobre la relación entre ciencias sociales, inteligencia artificial y educación superior. Y me choqueó porque esto fue hace menos de 2 años y ChatGPT estaba recién empezando en ese momento. 2 años parecen 20 años cuando pensamos hacia atrás, pero eso fue solo hace 2 años. Y en Italia, en ese momento estaba la típica discusión sobre los problemas de la IA en la educación, bla, bla. Y yo, hablando con colegas ahí en Hong Kong, me sentí profundamente sorprendido porque era diciembre de 2023 y ya 4 universidades en Hong Kong habían comprado ChatGPT, lo habían compartido con los alumnos, con los profesores y en segundo lugar también ya estaban capacitando a los docentes para que utilizaran ChatGPT. Entonces era el choque entre mentalidades, ¿no? La mentalidad italiana con la que venía yo y la cultura asiática súper pragmática que me decía, más que discutir al respecto, mejor empezar a usarlo porque es imparable y no hay forma de detenerlo. Thank you. Finally. Then we have fluxes from state to university and market. These are flux of funding because the states are putting money to improve digitalization for universities, and this means that they are giving money to the market because the market is the first provider. We have new regulations and we have new incentives. And then we have also a flux from both the university and the market to the state. Performance data, compliance infos, policy feedback. Substantially, this triangle was very static in the previous world of governance. Now is very dynamic, in the sense that all these fluxes show that digital governance is dynamic, and obviously this creates a lot of issues in terms of who is really governing university and so on. Y si seguimos con los flujos, podemos ver el flujo del Estado a las universidades y al mercado. Esto se da a través de financiamiento, regulación, incentivos, y de la universidad y el mercado al Estado
con los datos de desempeño que hablábamos ayer, información de cumplimiento, retroalimentación para políticas y otras cosas. Lo importante, o sea, lo importante de ver qué pasó con este triángulo es que solía ser un triángulo muy estático antes y ahora se ha transformado en un triángulo dinámico, donde todos estos flujos afectan constantemente la gobernanza digital. Grazie. Prego. Okay, this is a descriptive slide. I have got some data from OECD reports. According to, you know, that OECD usually monitors everything. So obviously they are monitoring also this dimension. According to OECD reports, learning management systems are nearly universal in OECD countries, and the adoption is rising everywhere. There is a strong investment in digital infrastructure in the US, in China, and in Korea, and obviously only few parts of Europe. According to OECD, at the end of 2023, more than the 60% of universities in some countries was experimenting AI tools. That means Hong Kong, China, Korea. These are the countries in which more than 60% of the university already at the end of 2023 were experimental AI. The so-called Global South, I use the expression OECD. I never understood if Latin America is not a Global South, so is that, let's say, a technical. The Global South is obviously in a different situation. There are uneven adoption due to the infrastructural problems, to funding, money, because all this stuff costs a lot, and regulatory capacity gap. So the OECD is also saying that where digitalization has been object of serious investment and where artificial intelligence has been started to be used, we have, let's say, a growing use of this type of technology for funding allocation, performance monitoring, and quality assurance. Entonces, según la OCDE y según los informes, sabemos que la OCDE monitorea, bueno, casi todo y obviamente esto también. Según la OCDE, los sistemas de gestión del aprendizaje son casi universales en los países de la OCDE y la adopción sigue en aumento en otras regiones. También hay fuerte inversión en infraestructura digital en Estados Unidos, China, Corea y en partes de Europa. Según la OCDE, también en algunos países más del 60% de las universidades ya están experimentando con herramientas de IA, bueno, sobre todo en los países asiáticos, China, Hong Kong, Corea, donde, como les dije, ya a fines de 2023 estaba la implementación muy avanzada, y en el sur global, que bueno, es un término que nunca se entiende bien qué comprende, pero el sur global, como por ejemplo América Latina y partes de África, se ve una adopción desigual que en general se debe a problemas de infraestructura, problemas de financiación, porque estas cosas cuestan dinero, y brechas regulatorias. También, según la OCDE, entonces, el creciente uso de sistemas digitales para la asignación de financiamiento, monitoreo de desempeño y aseguramiento de la calidad son los aspectos que más se están observando en sus informes. Ok. Próxima. Okay, what are, after this sketch of the situation, what are the key governance questions here? They are at least four. How do digital technology reshape the relationship between the state, institution, market, society, and so on? Who controls and uses data infrastructure in higher education? How do the existing steering modes, the hierarchical, procedural, self-governing, the distant, or other hybrid types that we are talking about yesterday, adapt to digitalization? And last question, how to ensure equity, accountability, and legitimacy in artificial intelligence-enabled governance? How is it?
Estas son las preguntas centrales sobre gobernanza que me gustaría como plantear para pensarlas. ¿Cómo las tecnologías digitales reconfiguran la relación entre Estado, instituciones y mercados? ¿Quién controla y utiliza las infraestructuras de datos en la educación superior? ¿Cómo se adaptan los modos de conducción existentes, los que vimos ayer, jerárquico, procedimental, autogobierno y conducción a distancia, pero también otras formas híbridas que cubrimos ayer? Y cómo se adaptan a la digitalización y finalmente cómo garantizar equidad, rendición de cuentas y legitimidad en una gobernanza mediada por la inteligencia artificial. These are the questions that frame the rest of my presentation. I will not try to respond, but just to start thinking about this. I will start from opportunities. It's always better because then we will have tensions, risks, and so on. It's quite clear that all this represent an incredible potential opportunity for better governing a higher education system. Entonces, estas preguntas enmarcan el resto de lo que voy a cubrir en mi presentación. Obviamente no voy a responderlas a todas, pero nos va a ayudar a pensar. En primer lugar, hablemos de las oportunidades. Mejor cubrir esto primero porque después siempre vienen los riesgos, los desafíos, así que mejor hablar de las oportunidades primero. Es obvio el potencial que tiene la digitalización y la inteligencia artificial en la gobernanza de la educación superior. Next one. Okay. This is the presentation of the following one. First of all, we know that digital technologies offer new instruments for steering and managing higher education system. We know that these new instruments affect not only the systemic governance level, the place in which policy are designed, regulation are designed, funding is allocated, but also the institutional governance, institutional strategy, institutional management, and academic decision-making. I have categorized opportunities in three broad areas that are automation of administrative and regulatory processes, predictive analytics for evidence-informed steering, and personalization to improve learning and resource allocations. These are not neutral tools, because as we will see, they reshape power relations into the system and into each institutions, and also reshape accountability mechanism. Entonces, en primer lugar, las tecnologías digitales ofrecen nuevos instrumentos para la conducción y gestión de los sistemas de educación superior y tienen impacto en la gobernanza a nivel sistémico, obviamente, en qué políticas se implementen, cómo se regula y qué fondos se asignan, y también afectan la gobernanza institucional, en estrategia, en gestión y en toma de decisión a nivel académico. Las oportunidades las dividí en tres categorías: automatización de procesos administrativos y regulatorios, analítica predictiva para una conducción informada por evidencias y personalización para mejorar el aprendizaje y la asignación de recursos. Lo importante aquí es mencionar que ninguna de estas oportunidades son neutrales, porque dan nueva forma a las relaciones de poder y a la rendición de cuentas. Próxima. Okay. Characteristic of automation. Automation is the dimension that means potentially more efficiency and more control on the processes and on the outputs. Means substantially use automation and also artificial intelligence, obviously, to better perform routine administration or financial and regulatory tasks. Some examples, otherwise, at the systemic level, you could have cases like Estonia and Chile, where they have used automation for an automated student registration and funding allocation portal. Or you could have central digital quality assurance submission, like you can see present now in the the Italian agency and the UK agency that have the task to assess the quality of research in university. And you have institutional level examples, like the use of digital instrument for human sources management, for example, for research reporting system, exam grading. You can have digitalize in a very, very significant way
exam gradings, and timetable optimization. Now, if you have non as sophisticated software, if you have an artificial intelligence based software, you have the perfect optimization of the timetable for classes, lessons, and so on. Governance implication, may I finish this? For sure, automation means more efficiency and less transaction costs, that are always very, very expensive, not only financially, but also psychologically for the people who have to transact. And then it's clearly that the state, and I would say also the institutions, have the capacity of oversight what's going on through real-time data. And this is very, very, very relevant. It's clear that there is also a potential other side of the coin. There is the risk of bureaucratic lock-in and reduce institutional flexibility, because is the procedures that are not human-based procedure but digital-based procedure are, let's say, less flexible and could create a bureaucratic lock-in. That means that bureaucrats, I use always this term in a neutral way, exactly because the procedure is automized, could say, it's not my problem, so is the procedure doing this, and we will see. Prego. Entonces, con la automatización, lo ven en pantalla, vemos más eficiencia, más control de los procesos y de los productos. También la automatización combinada con la inteligencia artificial sirve para mejorar las tareas administrativas, de financiamiento, regulatorios. Tenemos los ejemplos de Estonia y de Chile con portales automatizados de inscripción, por ejemplo, los casos de Ambur en Italia o REF en el Reino Unido con presentaciones digitales centralizadas. También tenemos sistemas que permiten la calificación de exámenes y otro tipo de tareas de gestión de recursos humanos de manera automatizada. Todo eso representa una gran oportunidad. También, si la inteligencia artificial o un software basado en inteligencia artificial permite optimizar, por ejemplo, los horarios de los alumnos, esto tiene también mucho impacto y es muy positivo. Si pensamos en las implicancias para la gobernanza, vemos, por ejemplo, más eficiencia, vemos menores costos de transacción, y con costos me refiero a costos económicos y también el costo que tiene para las personas estar haciendo estas transacciones todo el tiempo. Además, a nivel institucional permite más control, y hablamos de un control con datos en tiempo real. Esto es realmente fundamental y hace un cambio radical en todo. Pero, por supuesto, el riesgo es la rigidez burocrática, porque obviamente el sistema es mucho menos flexible no siendo humano. Un sistema que no es humano es menos flexible y tiene más trabas burocráticas, y hablo de burocracia en el término más neutral que se puede describir. Y todo lo que es automatizado, uno puede llegar a decir, bueno, esto no es mi problema porque es automático, fue la máquina. Ok, no, ho sbagliato. Then the second dimension in terms of opportunity is predictive analytics. That is substantially using big data and statistical artificial intelligence tools to anticipate behaviors of students, so you can anticipate and do forecast of the students dropout, research trends, and guide interventions for the future. At the systemic level, there are actually some examples of the use of predictive analytics. For example, in Australia has always been innovative in something, not only in higher education, but also in school policy and so on. In Australia, they have started to use funding formula to, let's say, experiment funding formulas that are linked to performance dashboard. That means substantially, according to the data you have now, I assume that the performance in 3-5 years on this dimension will be this one, and I give you money based on the forecast on performance. At the end of the period of the 5 years, we will see. That is interesting, fascinating, I would say. Then always the problem is
the reliability of the data of the indicators. And then we have this use of predictive analytics in some US states that use predictive models for workforce planning with consequences of funding to specific technical college and so on. Institutional level, we have an interesting example that the Georgia State University in US that use predictive analytics as a system to let's say for getting an early warning system to flag at-risk students. That means those students enrolling at the first year, so freshmen, they analyze all the data, stock of data, and then they can have some prediction about those who are potentially at risk. That means those that could leave the studies before ending the studies. Again, it's a great opportunity if then you intervene to adjust the situation, but to avoid this. And then there are some examples, in this case always in the US. As I told yesterday, I'm talking of the public systems of the US, so those systems that are led by the state. There is the use of enrollment forecasting for strategic resource allocation, you know what I mean? And this is interesting because very often we know, so thanks to this predictive analytics, we could have reliable forecast about enrollments in the next years. This would mean that exactly because there are, in every country, there is a part of the formula funding based on the number of students, more or less. If we could have a good prediction, we could have not an annual budget for university, but a 5-year budget for the university that has some risk, but could be a great opportunity for going for a real strategic plan by the university, because you know better than me that one of the problems of the university is that we get the money every year. That means that we cannot do real planning because you never know what will happen the next year. On this, many systems are similar. Please. En cuanto a analítica predictiva, tenemos lo que es la combinación, el uso de Big Data con inteligencia artificial, por ejemplo, para predecir ciertas conductas como la deserción escolar, ciertas tendencias de investigación y para guiar intervenciones. Tenemos el ejemplo de Australia, que es un país que siempre fue muy innovador en términos institucionales y educativos, donde tienen una fórmula de financiamiento para poder experimentar con estos, por ejemplo, modelos predictivos o los tableros para planificar. También tenemos, por ejemplo, datos que tenemos ahora, pero que nos permiten pensar en qué va a suceder en el futuro y, por ende, predecir o pronosticar cuál será la asignación de los distintos recursos. Por ejemplo, si yo digo de aquí a 5 años, podemos planificar gracias a esta tecnología. En Estados Unidos, por ejemplo, utilizan la analítica predictiva para planificar lo que es la fuerza laboral, es decir, en algunos estados, de Estados Unidos, planifican el financiamiento a ciertas carreras según los pronósticos de dónde va a haber más demanda de fuerza laboral o de mano de obra. Por ejemplo, en Georgia State University tienen un sistema de alerta temprana donde identifican a aquellos alumnos que están en riesgo de deserción. Entonces, esto puede representar una gran oportunidad, por supuesto, porque se pueden hacer ajustes o adaptarse para evitarlo. Entonces, predicen a aquellos que podrían desertar antes de terminar la carrera gracias a los datos y pueden hacer ajustes o tratar de evitarlo. También un ejemplo de Estados Unidos, siempre dentro del sistema público, en Estados Unidos tienen lo que es un pronóstico de la matriculación futura. Eso también determina diferentes procesos de financiación. En todos los países, obviamente, tienen financiación que depende del número de alumnos que se predice que se van a inscribir en determinadas carreras. Entonces, lo que esto favorece,
del modo en que nos favorecería muchísimo en el sector universitario es que si se puede planificar un presupuesto a 5 años, es mucho mejor que hacerlo cada año, como es ahora, porque al tener solamente un año de financiación, no nos permite realmente hacer un plan más allá del año porque nunca se sabe qué va a pasar al siguiente. Entonces, con esta planificación a 5 años se podría mejorar mucho este aspecto. Governance, we are always predictive. Governance implication of the predictive analytics considered as an opportunity. For sure, predictive analytics enables steering at the distance, you remember, through data, because now states have data on real time, and our university, if they have been invested in the proper way, could have data on real time about what's going on in the classes, what professors are doing, and so on. It's quite clear that there is a risk of reinforcing inequality if the data used, or better, the models used to treat data to do predictive analytics are biased. And you know that everything works if you have good, reliable data, and if the models, the algorithm that you use to analyze data are not biased. That means substantially think that by definition, when you do, when you try, like in Georgia, to build up a model to treat data for early warning system to flag at-risk student, you don't put in the model the bias that by definition, students coming from low classes are more at risk, because we know that statistically speaking, this is true, but if you put in the model this, the model could run and over assess this dimension. It's quite clear that predictive, the last governance implication, it's quite clear that predictive governance requires stronger data governance framework. You need regulation, both at the systemic and the institutional level, about what data could be treated, how to construct the data, and so on. Las conclusiones entonces son que obviamente permite la conducción a distancia a través de los datos. Se corre el riesgo de reforzar desigualdades, por supuesto, si los modelos están sesgados o tienen diferentes niveles de sesgo. Todo funciona si los datos son buenos y los algoritmos no tienen sesgos. En el ejemplo que les di de la Georgia State University, por ejemplo, uno de los sesgos por definición que siempre se comentan en estadísticas es que personas de menos recursos siempre tienen más riesgo de desertar. Entonces, hay que ver cómo se inserta eso en el modelo para que no se sobredimensione en el cálculo estadístico del algoritmo. Es obvio que se necesitan, por último, el último punto que aparece aquí es que es obvio que se necesitan marcos regulatorios mucho más fuertes para saber cómo construir los datos y cómo utilizarlos. Last point on opportunities, then we'll do the break, okay? Okay. Va bene? Is a personalization. Personalization means a new steering logic. Personalization means tailoring learning, something that you are doing here probably in the center. Tailoring learning experiences, curricula, or services through artificial intelligence and analytics. At the systemic level, we have interesting example like national adaptive learning platforms, something built up in Korea, where students can find platforms to learn something that they do not know. And you could have also personalized the student support tied to personal performance-based funding. Actually, for example, just to be clear, there are the grant system, that I mean the scholarship that the state give to students, is always based on, big clusters. The idea is that, okay, if the
predictive analytics and the digital instrument are very sophisticated. The state has a huge amount, has an amount of money, and instead of to say, if your family earn less than $20,000 you will get, the system could personalize the grant according the socioeconomic background of the student, according the characteristic of their education and so on. At the institutional level, you know, the personalization means artificial intelligence tutors, adaptive learning machine system, individualized feedback coming from the students. Governance implications. It's quite clear that we have, especially in teaching, a shift from steering the program to steering individual learner trajectory. Potentially, this is the point. And it could be, if well governed, a huge opportunity, because we perfectly know as teachers that very often there is an incredible variety of experience, background in our classes. And then it's quite clear that personalization could imply high potentiality to align equity, social, and efficiency. Equity because we could propose individual trajectories, and then efficient because in this way let's say, the money, the funding coming from the government could be better invested. It's quite clear that this is the last point. Personalization, that means all these data that are treated, blah blah blah, raises relevant, I would say, existential questions on data ownership and algorithmic accountability, because it's quite clear that this data on which you could design individual learner trajectory should be owned by someone who should be absolutely accountable for those data. So the last point is personalization. This is good. Is let's say, an innovation that is not only pedagogical, as we very often think because we use it, but is also a governance innovation, because it has an impact on governing the institution and the system. Con respecto a la personalización, se trata de adaptar experiencias de aprendizaje, planes de estudio o servicios mediante inteligencia artificial o analítica. Tenemos los casos de Corea, por ejemplo, donde utilizan las plataformas los alumnos para desarrollar y construir determinadas cosas. También se puede utilizar para realizar apoyo estudiantil personalizado, y esto vinculado al financiamiento basado en desempeño. Y se da la idea un poco de que si la analítica predictiva es creada de manera sofisticada, el Estado puede designar fondos de manera muy específica y personalizada. Por ejemplo, si una familia gana menos de $20.000 por año, por ejemplo, se puede personalizar la beca o la subvención que se le da a esos alumnos. Esto a nivel institucional se podría dar en diferentes aspectos. Con respecto a las implicancias para la gobernanza, tenemos un desplazamiento de la conducción desde el nivel de programas hacia trayectorias individuales de los alumnos. Eso es hacia dónde apunta la personalización en última instancia, ¿sí? Y esto, por supuesto, puede representar una gran oportunidad porque las diferentes experiencias que nosotros sabemos que están en el aula de clase, las diferentes experiencias de cada alumno o alumna, los diferentes trasfondos, esto es algo a lo que realmente podría aportar la personalización. O sea que hay un potencial de mayor equidad y mayor eficiencia si el gobierno puede realmente designar los fondos e invertirlos mejor. Pero la personalización también nos plantea interrogantes casi existenciales, diría, sobre
quién tiene la propiedad de esos datos y sobre la responsabilidad algorítmica. Es decir, que sabemos que si vamos a utilizar datos para delinear trayectorias individuales de los alumnos, esos datos le tienen que pertenecer a alguien y la rendición de cuentas tiene que ser extremadamente clara. Entonces, como clave podemos decir lo último que aparece en la pantalla: la personalización es tanto una innovación pedagógica como de gobernanza. Thanks. I think that now we can do a 10 Vamos a minute, hacer 10 una minutes break. pausa de 10 minutos.
So we can start again. I have just decided with Claudio that I will finish not at 7, but 15, 10 to 7. Why? Because my presentation ends with some questions. So I will put this question there, and then eventually we could have a short discussion about answers to these questions. So we can start again. This table... I will say that just bravo. no, sí. Solamente para comentarles que hablé con Claudio y decidimos terminar la presentación 6:45 como para tener 15 minutos, porque como mi presentación termina con ciertas preguntas, podemos tener una discusión y tratar de dar respuesta a estas preguntas. Termina. It stops with my preguntas. And then you have, Mine. and mine preguntas. Okay, this is substantially a table in which I summarize the argument I have developed on opportunities. I think that this PowerPoint will be shared by to everyone, so you can have the summary here. Let's say that, next one, Proxima. It's quite clear that trying to make a synthesis of governance opportunities, digitalization for sure enables new governance instruments across the different levels. It can or it could enhance efficiency, strategic capacity, and evidence-informed policy. It often reconfigures steering modes, especially toward steering the distance data. But real benefits depends on regulatory capacity, data governance, framework, and institutional strategy. That means that these opportunities that I have listed very shortly coexist with risks. And these risks will be addressed in the next block I'm going to present. Bien, la síntesis de las oportunidades de gobernanza es realmente lo que aparece en pantalla. No lo voy a leer entero, pero básicamente son los 6 puntos que aparecen en pantalla. La digitalización que habilita nuevos instrumentos, se puede mejorar la eficiencia, a veces reconfigura los modos de conducción, los beneficios reales dependen de la capacidad regulatoria y finalmente estas oportunidades coexisten con riesgos que serán abordados ahora en el próximo bloque que sigue. Próxima. This is the title, Risk and Tensions. Riesgos y tensiones en la gobernanza. Próxima. Now I have extracted 5 potential categories of risk: bias and inequality, transparency and accountability, regulatory gaps and data sovereignty, institutional capacity and institutional dependence, the fall of and mission drift and governance displacement. Entonces tenemos 5 categorías claves de riesgo: sesgo y desigualdad, transparencia y rendición de cuentas, brechas regulatorias y soberanía de los datos, capacidad institucional y dependencia, y desvío de misión y desplazamiento de la gobernanza. Then I have the following slide are 5 tables in which I try to summarize the argument. There is a huge and increasing literature on this, but this literature are separated each other. It's interesting on this. The first risk is bias and inequality. My congratulations to the translators. What are the implications of the risk of bias and inequality? Governance implication of this risk. Artificial intelligence system can reproduce and amplify social inequality. Few regulatory frameworks address algorithmic fairness in education. If you don't have enough regulation, fairness could be touched. And equity, the goal of equity may be undermined if personalization relies on biased data. And there are some examples of these risks. The Georgia State model for predict early student risk. There are a couple of studies showing that the way they have designed the analytical model have a clear bias against
first generation minority students. That means the first generation of immigrants. The models was clearly, the first model, clearly biased. And so, by definition, these students were considered at risk. Another example is the Chinese adaptive learning system. They have this huge national system that is designed in a way that it favors urban learners, means students living in the city. And you know that the cleavage between city and the rural zone is very, very strong. Yeah? It's quite clear, another example, Latin America, and it's quite clear that the artificial intelligence gap reinforces social stratification in Latin America. That means substantially that there is a, let's say, strong social stratification. That means that upper classes have reliable access on artificial intelligence, and this will make them, let's say, more favored with respect to the lower classes, freezing, if possible, more social stratification. Please. Entonces, bueno, obviamente cada vez hay más bibliografía al respecto y si hablamos de las implicancias para la gobernanza, tenemos que los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir y amplificar inequidades sociales. Son pocos los marcos regulatorios que abordan la justicia algorítmica en educación, es decir, cuanto menos regulación, a veces menos justicia se observa. Los objetivos de equidad pueden verse socavados si la personalización se basa en datos sesgados. Un ejemplo de esto es lo que les mostré de la Georgia State University, que tiene este sistema para predecir alumnos en riesgo de desertar. Los estudios demostraron que el modelo que utilizó esta universidad era un modelo sesgado que atentaba contra las minorías de primera generación, es decir, que el sesgo, por definición, los consideraba en riesgo por ser minorías y por ser primera generación de alumnos universitarios. El ejemplo de China también muestra un sistema nacional obviamente muy sólido donde se favorece a los alumnos que viven en las zonas urbanas. Saben que en China la división entre lo urbano y lo rural es muy, muy fuerte. Y en Latinoamérica vemos cómo la brecha de inteligencia artificial refuerza la estratificación social, es decir, que las clases más altas, al tener más acceso a la inteligencia artificial, se ven más favorecidos y se refuerza esta estratificación. Próxima. No, I was checking it because I didn't see the Spanish translation. So then the second risk regards transparency and accountability, governance implication of this risk. Algorithmic decisions are often opaque to regulators and institutions. Very often we use algorithms that we do not know, or sometimes we do not understand. And on this we should be clear. Talking about institutional governance, very often universities take decisions according to some algorithm for allocating sources, financial sources for recruiting professors, for example. And very often they are based on certain indicators and so on. I don't know if in this university the Consejo Superior use algorithms. Okay. If they do, I would ask each member of this consejo, tell me the meaning of this. I'm telling this because I did this experiment in my university. In my university, you have the Consejo Superior, we have the academic senate. We have a board, but we have the academic senate where you have the deans and blah, 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 representatives of professors, so academic, non-academic staff and students. And we have a couple of, let's say, very sophisticated algorithms through which my university allocated the money for professor and, let's say, the money for the normal activities to the departments. All these algorithms are based on decision made by the two boards, the two
bodies, this academic senate and the board. They approve, okay, let's say 30% should be done according to the turnover for the money for the professor, 30% according to the number of the students, and 30% according, let's say, the performance in research by department. It makes sense. But very often those, the members of our two governing boards never read the material. In the sense that the bureaucrats, again, neutral term, supporting the Senate, they prepare the paper. You can read the paper before deciding 4 days in advance in their platforms. No one out of 10 read exactly the material. 1 out of 10 in the material, there is everything. There are also simulation and so on. They take this decision today. Then 1 year now, months after, you start to discover that a couple of members of the academic senate, head of department, we do not have faculty, unfortunately, anymore in my university, start to ask, being member of the senate, motion, dear rector, there is something going wrong because my department got less money than the previous year. You know what I mean? It means that they try to understand the algorithm, but they were not aware of the decision they have taken. And this is a serious risk because very often the decision makers, the systemic, means politicians, ministries, ministers, and in our world, the people we elect or the people who are appointed to ruling the institution are not enough aware of the meaning and of the implication of the algorithm that will rule one of the most important things in a university, the money for recruiting or for promoting professors. Then you have another problem. Scusa. Entonces, en segundo lugar, tenemos los riesgos con respecto a transparencia y responsabilidad. Tenemos aquí las implicancias para gobernanza, las que aparecen a la izquierda. A veces usamos algoritmos que o no conocemos o no entendemos. Eso es lo más importante a mencionar de estos 3 puntos que aparecen a la izquierda. Como ejemplos tenemos, en cuanto a la gobernanza institucional, universidades que toman decisiones sobre la base de algoritmos que van a definir dónde vamos a asignar los recursos, qué profesores vamos a reclutar, y todo eso se hace sobre la base de indicadores. No sé si en la UBA están al tanto de los algoritmos que utilizan para esta toma de decisiones, pero sería bueno, si este es el caso, preguntarle a cada miembro que me digan exactamente qué significa el algoritmo. Esto es un experimento que yo hice en mi universidad en Italia, donde la Junta Académica, que tiene representantes de todos los sectores dentro de la universidad, utiliza un algoritmo extremadamente sofisticado para designar los recursos que van a ir para los profesores, para las diferentes actividades que se realizan en la universidad. Y el algoritmo se utiliza para tomar decisiones y, por ejemplo, no sé, determina que el 30% va a ser para tal cosa, otro 30% para otra. Y estos 2 órganos de gobierno que forman parte de mi universidad no leen nada del material ni de los documentos que se prepara de antemano para justamente informar estas decisiones y que se tomen decisiones informadas. Los burócratas, digamos, en el sentido más neutral del término. Entonces, no leen el material, entonces toman una decisión cuyas implicancias desconocen. Meses después de tomar la decisión, le dicen a los jefes de departamento, me parece que algo anda mal porque no recibí todo el dinero que yo pensaba que iba a recibir en mi departamento. Es decir, que no entienden el algoritmo y no entienden la decisión que están tomando. Esto también tiene implicancias en todas las personas que elegimos, en todos los ámbitos, ¿no? Que no saben las implicancias de los algoritmos. And another example, the example I put in this table is that the institutions and ministries do not know anything about the real meaning of the algorithms used by the platforms from Microsoft, Coursera, and so on. And this has a lot of implication. Then another governance implication is the fact that the responsibility of what's going on is blurred between state, university, and platforms. No? All these platforms that you can use for grading students. You know, if something goes wrong, who is responsible for this? The teacher,
not capable to use. The university that does not control the product sold by the ed tech and so on. And then there is also another governance implication that regards the fact that very often the quality assurance and the audit system are ill-equipped to interrogate artificial intelligence systems. Por ejemplo, entonces, a nivel institucional, muchas veces no se conoce el algoritmo o qué significan los algoritmos que utilizan las plataformas como Microsoft o Coursera. Las responsabilidades son poco claras y tampoco quedan claras en las plataformas, por ejemplo, que se usan para calificar a los alumnos y quién se hace responsable si algo no funciona bien ahí. Y el último punto con respecto a las implicancias para la gobernanza son los sistemas de aseguramiento de la calidad y las auditorías que no están preparadas para examinar los sistemas que utilizan inteligencia artificial. The third risk is a risk regarding regulatory gaps and data sovereignty. Implications. Very often regulation lacks technology. Technology regulation is always behind, and this could create a problem. There are very often unclear data ownership, sharing, and cross-border rules. And another implication is that academic freedom could be at risk when data governance is outsourced, the fact that all your data are managed by an external. I'm talking about academic freedom. I'm not talking about institutional autonomy. I'm talking about something that belongs to us as academics. There are some examples. The fact that in Latin America there are weak legal frameworks with respect to platform data regarding ownership. Let's say that EU would like to be sovereign on the data of the university, but the problem is that all these data are in the hands of the US tech platform and so on. Entonces, cuando pensamos en las brechas regulatorias que existen y la soberanía de datos, ese tema que es el tercer riesgo del que voy a hablar, pensamos en los marcos regulatorios y pensamos en lo que existe detrás de la tecnología, lo que siempre sucede en este caso, que es que las regulaciones siempre van detrás de la tecnología, siempre van atrasadas con respecto a los avances tecnológicos. Y esto puede traer muchos problemas con respecto a la libertad de cátedra, me refiero a la libertad académica profesional nuestra, no a la autonomía institucional, ¿sí? Que puede estar en riesgo cuando se terceriza ese manejo de los datos. Sabemos que hay algunos ejemplos en Latinoamérica de marcos regulatorios que no son tan sólidos, pero imaginen qué sucedería si Europa, por ejemplo, quiere tener la soberanía de sus datos a nivel universitario y ¿cuál es el problema ahí? Que los datos le pertenecen a las empresas tecnológicas estadounidenses, digamos, la propiedad de esos datos la tienen esas empresas, entonces ahí hay un gran problema. The fourth risk is regards institutional capacity and institutional dependence on something. Governance implication of this risk, it's quite clear that unequal capacities create asymmetrical governance between elite and mass institutions. Why? Because if you are Harvard, you have, even against Trump, you have let's say, enough money and enough analytical capacity to, let's say, govern all this. If you are a mass institution, less funded, it's quite clear that you will have less capacity in doing this, and you will depend the most from outdoor. The second governance implication is the fact that the vendor dependence can erode institutional autonomy. If you depend continuously from an external provider on everything, it's quite clear that you, at a certain point, you are less autonomy. So you have discussed decades with the state to our autonomy, but all your data are in the hands of an external provider that you pay. This is the crazy thing. And attention, this external provider probably at a certain point will have a lot of power against you. And the third governance implication that I suggest
is that very few higher education institutions have internal auditing capacity for really analyze the impact of artificial intelligence tool. Two examples, it's quite clear that smaller EU countries and Latin American universities rely entirely on Google and Microsoft. Why? Because it's quite clear that they do not have enough analytical capacity and money. And the counter example, there are some elite US university that have built up in-house analytical team exactly to control better their own data. And again, this could make wider the governance gap between different universities. Please. Entonces, el cuarto riesgo, si vemos las implicancias para la gobernanza, tenemos las capacidades desiguales que generan una gobernanza asimétrica entre instituciones de élite y de masas, ¿sí? Tenemos Harvard por un lado, que tiene muchos recursos y obviamente una mayor capacidad para gobernarlo todo, digamos, para controlar. En cambio, las universidades más masivas, con menos recursos, tienen por supuesto menos capacidad y por ende van a depender más de estas empresas tercerizadas. En segundo lugar, la dependencia de proveedores puede erosionar la autonomía institucional, porque obviamente dependemos mucho de esos proveedores externos, somos menos autónomos, y esos datos están en posesión de ese proveedor externo y que tiene el poder de controlarnos y de presentarnos muchos problemas en el futuro. La tercera implicancia es que pocas instituciones de educación superior cuentan con capacidad interna de auditoría para analizar herramientas de inteligencia artificial. Y tenemos dos ejemplos a la derecha, las universidades pequeñas de la Unión Europea de América Latina que dependen por completo de Google y de Microsoft, o sea que no tienen la capacidad, no tienen los fondos para poder controlarlos ellos mismos, y universidades de élite en Estados Unidos que desarrollan sus propios equipos in-house de analítica para poder justamente tener el control de sus datos y cerrar esta brecha. We are talking about risk, not about certainty, just to be clear. And the last risk is what I have called mission drift and governance displacement. The first governance implication, the first governance risk is that platforms that are central in our life now may redefine institutional priorities in terms of efficiency metrics at the expense of our deliberative logic and at the expense of equity goals. There is some risk that some governance role could shift to platform providers or algorithms, because never forget that they offer us products. Dashboards means that they provide us, offer us a way to pack data that are indicators. And the last one is that there is the risk that as what I call platform steering could replace the public steering in any case we have in our university. And I would like to underline that this public steering is characterized in different ways the different system. In your system, the governance of a university is very, very democratic. You elect everyone. And you have, the university is a kind of public forum in which things are discussed. The same happens also in those systems in which there is not, there is the appointment system. That means that the rector is appointed, the deans are appointed, because it's a different way to decide who are the rulers inside, but there is a public forum. Attention, because the risk is that the platform steering will substitute the public steering. Entonces, el cuarto riesgo es la pérdida de misión y el desplazamiento de la gobernanza. En primer lugar, las plataformas pueden redefinir las prioridades institucionales. Esto puede afectar nuestra lógica y disminuir la equidad. En segundo lugar, los roles de gobernanza se trasladan a los proveedores de plataformas o a los algoritmos. Las plataformas nos ofrecen productos, nos ofrecen tableros que nos generan indicadores, ¿sí? Y en tercer lugar, el riesgo de que la conducción por plataformas o en base a plataformas reemplace a la conducción
pública. En el sistema de la UBA, por ejemplo, que tiene un sistema muy democrático donde todos son elegidos, pero también en aquellos sistemas con designación, donde se designa al rector, se designa al decano, se toman diferentes las decisiones, se toman de manera diferente, pero sigue siendo un proceso público y hay que tener mucho cuidado con que las plataformas no vengan a reemplazar todo este sistema que es tan público de decidir. Okay, next one. This is usual final table summarizing the risk. So you have a table for opportunity and a table for the risk. Let's go ahead because I want to finish the next 10, 15 minutes proposing some comparative studies. Esto es un resumen, entonces ya tuvieron el resumen de las oportunidades. Esta es la tabla que resume los riesgos. Voy a terminar en los próximos 10 minutos, así que vamos a pasar esta diapositiva. Unlike yesterday, in which I considered a couple of European cases, in these cases I had chosen obviously Latin America, but United States, Korea, and China, because my personal opinion is that US, China, and Korea are very, very interesting for us because they are forerunner, you know. And let's start from the US case, where we can clearly see, I'm talking about the connection between digitalization and governance. You can really see a market power with a fragmented governance. The characteristics of the United States in terms of digitalization governance is, first of all, it's clear, rapid ed tech expansion. US are the country of Coursera, Google, Microsoft, and so on, but also of institutional experimentation, because you have some very rich university or very, very, let's say, deep research-oriented universities, because the public university, and they have developed, they have done experiment in terms of predictive analytics. And then it's a country where you have a lot of money, not coming necessarily from the states or the federal government, but from private capital and from philanthropy. Never forget that a philanthropic system is very, very, very well developed in the US. You don't ask me why, but if you have done, I don't know, Harvard or Boston College, you become rich, you die, and you live written that you want to donate $100 million to your university. It's only American, you know what I mean? We never think to this, but this is a very relevant channel of funding for many universities. It belongs to their culture, could be interesting to others, but is not very used in our country. What is the governance? What has been the governance response in US? Necessarily fragmented regulatory landscape. Why? Because you have the federal level, you have 50 states with their own public university system. On the other hand, the variety of type of institution in US and also, let's say, their institutional autonomy has allowed it a lot of innovation, of experimentation at the local level. And then you have to say that there is a limited federal coordination. What are the key issues emerging from the US case? There is clearly a market dominance that shapes data flow and standard. There is an uneven protection of student data that are always under risk in United States because there is not, let's say, standard common regulation of this. In every state, in each state, you could find no regulation. That means that each university self-regulate this. Or you could have state regulation very different from each other. And then the last key issue is that it's quite clear there is a deep and increasing inequality between research-rich and poorer institutions. The second case, no, scusa, sí. Entonces, en Latinoamérica, perdón, voy a hablar de Latinoamérica, de Estados Unidos, Corea y China. Esos son los países, digamos, los casos que quiero presentar, que en mi opinión son los más representativos.
En Estados Unidos, recordemos que estamos hablando de la relación entre digitalización y gobernanza. Tenemos el surgimiento de las EdTech, tenemos Coursera, tenemos Microsoft, todo el espectro cubierto por las grandes EdTech que salen de Estados Unidos, ¿sí? Y también mucha experimentación institucional en Estados Unidos, ¿sí? Las universidades que hacen grandes inversiones para experimentar con analítica predictiva y con todos estos sistemas. Además, es un país donde hay mucho dinero, obviamente, y no necesariamente dinero de los estados ni del gobierno federal, sino también de capital privado, y no olvidemos la filantropía, que es fundamental en Estados Unidos como fuente de financiamiento, es algo muy cultural de Estados Unidos, pero puede pasar que una persona, un exalumno de Harvard, de Boston, se muere y dona 100 millones de dólares a la universidad. O sea que no hay que desestimar este factor, que es cultural, pero es muy importante. Luego, con respecto a las respuestas de la gobernanza, tenemos un panorama regulatorio fragmentado, donde tenemos lo federal y lo estatal, y también lo institucional, obviamente también la autonomía institucional que permite la innovación a nivel local, y la coordinación federal limitada y mucha dependencia de los organismos de acreditación. Y las cuestiones clave, las que aparecen a la derecha: dominio del mercado, protección desigual de los datos estudiantiles, que siempre ahí hay un riesgo porque no hay regulaciones comunes, ¿sí? Tenemos ejemplos de estados que no tienen regulación y otros que tienen regulaciones que son muy, muy diferentes entre sí. China. That is China, so it's very different. Characteristics. They launched what they call the Smart Education of China platform, that is a monster, technologically well designed. It is for all the country, something that only Chinese can do when they reason. There is a massive integration of artificial intelligence for adaptive learning and monitoring. And obviously is a one-party state, and there is a national artificial intelligence strategy that aligns education, technology, that means technological enterprises, and industries. So, these are interesting characteristics. Governance response. Ministry of Education set standards and oversees platform. There is a integration across all universities and compulsory data sharing. And there is a strong alignment between governance and technological development. What are the key issues emerging from China? It's quite clear that you have a huge, incredible centralized data control that enables systemic steering. Second key issue, there are surveillance concerns, and there is a limited institutional autonomy. Then, another interesting key issue, there is an attempt to balance innovation that they want because they and political control. It's another way of thinking the life and thinking the politics, but these are interesting characteristics, I would say. Please. En China, entonces, tenemos la gobernanza de plataformas liderada por el Estado, una situación completamente diferente a la de Argentina. Tenemos una plataforma nacional, la Smart Education of China, que fue lanzada en 2021. Es un monstruo con una tecnología impresionante para todo el país, una cosa que solo puede ocurrir en China. Tenemos integración masiva de la IA para aprendizaje adaptativo y monitoreo, y tenemos, por supuesto, un solo partido. Entonces, el Partido Nacional establece la Estrategia Nacional de IA que alinea educación, tecnología e industria. ¿Cuáles son las respuestas? Las del centro: el Ministerio de Educación establece estándares y supervisa la plataforma, integración en todas las universidades con intercambio de datos obligatoria, fuerte alineación entre gobernanza y desarrollo tecnológico, y las cuestiones clave: un control centralizado de datos, que es realmente increíble y que permite una conducción sistémica. En segundo lugar, preocupaciones por la vigilancia y autonomía institucional limitada. Y finalmente, un intento de equilibrar innovación y control político. Es decir, que realmente es una forma de pensar completamente diferente. Okay, the third case, very quickly, is South Korea. South Korea is another Asian case, but with
different culture and so different way of doing things. Features, there has been a, let's say, South Korea has been a forerunner in the adoption of artificial intelligence in higher education. There is a national artificial intelligence research and development policy that is linked to universities. Universities are in charge of this. And university act as innovation nodes. They get money for this. The governance response is substantially strong coordination. There is a clear policy alignment between the ministries, not only education, but industry and blah, 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 and higher education institution. And there is a kind of on artificial intelligence joint governance structure. Key emerging keys, strong coordinations that allow fast development, but there is the need of continuing putting money on the table. And there is clearly a tension between what the government wants, we have to work as a system on this, and institutional diversity that they have in the system. En Corea del Sur, rápidamente, que es Asia, pero es diferente la cultura a lo que vimos de China. Tenemos las características: alta penetración de la infraestructura digital y adopción temprana de la IA. Tenemos iniciativas nacionales de investigación y desarrollo en inteligencia artificial. La universidad está a cargo de esto y actúa como una suerte de nodo de innovación y recibe recursos para esto. En cuanto a respuestas de la gobernanza, el gobierno financia infraestructura digital en las universidades. Hay una alineación de políticas entre ministerios e instituciones de educación superior y, finalmente, estructuras de gobernanza conjunta y hojas de ruta. Esas son las respuestas. Y las cuestiones clave son una fuerte coordinación que permite un despliegue rápido, pero que necesita constantemente dinero sobre la mesa, digamos, necesidad de inversión sostenida más allá del impulso inicial, y una tensión entre la estandarización y la diversidad institucional. Finally, Latin America is very rough because there is a great diversity in Latin America. The characteristics are that there has been a rapid adoption in the private sector of artificial intelligence in some states, where there are many more institutions by institution. There is an uneven institutional capacity and limited public investment. The governance response is weak public digital infrastructure, and there is the reliance on external platforms, fragmented regulatory frameworks, slow quality assurance adaptation. There are some emerging policy. For example, there is a Brazilian EdTech initiative, but there is no systemic effort. Key issues: almost total dependency on foreign EdTech ecosystem, equity gaps between public and private institutions, and a substantial risk of digital divide within the system. Las características de Latinoamérica obviamente son a grosso modo porque hay mucha diversidad, por supuesto, dentro de Latinoamérica, pero tenemos las características a la izquierda: adopción rápida en el sector privado, capacidad institucional desigual y limitada inversión pública. En cuanto a las respuestas de gobernanza, débil infraestructura digital pública, mucha dependencia de plataformas externas, marcos regulatorios fragmentados y una adaptación lenta de marcos de aseguramiento de la calidad, y políticas emergentes, por ejemplo en Brasil, con una EdTech que está surgiendo, pero no son respuestas sistémicas. Y cuestiones clave, las que vemos a la derecha: dependencia de ecosistemas EdTech extranjeros, brechas de equidad entre instituciones públicas y privadas, y el riesgo de una brecha digital que surge dentro de los sistemas. Próxima. Okay. Come back. Una para atrás. This is the summary table. Go ahead. Esta es la tabla de resumen, ya la podemos pasar. And at the end of the story, it has been less structured than yesterday, but more ideas. What we consider is that there are 4 key governance challenges in the age of artificial intelligence. Strategic alignment. We should try to align rapid tech adoption with long-term academic vision and mission.
regulation and accountability, we have to balance innovation with oversight and transparency and legal compliance. Institutional capacity, the need of upgrade infrastructure, skills, and governance models to integrate artificial intelligence effectively, and equity and inclusion. Preventing artificial intelligence from amplifying inequalities among institutions, staff, and students. Entonces, los principales desafíos de gobernanza en la era de la IA son 4. Tenemos la alineación estratégica, la importancia de vincular la adopción rápida de tecnología con las misiones y los valores académicos a largo plazo. También regulación y rendición de cuentas, capacidad institucional, es decir, la capacidad de actualizar infraestructuras y modelos de gobernanza para integrar la IA de manera efectiva. Y finalmente, equidad e inclusión, evitando que la IA amplifique las desigualdades entre instituciones, personal y estudiantes. Please, this is the last one, and there are 5 reflection questions. You can read them. How should governance structure evolve to handle artificial intelligence pace of change? What mechanism can ensure transparency and accountability? How can we ensure equity? How our governance model, or which one of them best fits artificial intelligence adoption? And all in all, the mother of all questions, what role should public authorities versus universities versus market play? And I finish with these questions that could open our discussion. Entonces, las 5 preguntas que pueden ver en pantalla, la quinta es como la madre de todas las preguntas, son las que quisiera utilizar para terminar mi presentación y fomentar una discusión con ustedes, si así lo desean. You should start responding. Pero tienen que empezar a responder, ¿eh? Bueno, entonces, There are no grades. No los vamos a calificar, no les vamos a poner nota, así que no se preocupen. bueno, muchas gracias, profesor. Tenemos 10-15 minutos para preguntas o comentarios del público, así que quien quiera formular alguna, por favor, levante la mano y le acercamos el micrófono. No question, no dinner tonight. So Hay cena. no comment, no cena. Un comentario. Sobre todo la última pregunta. ¿Cuáles de los modelos de gobernanza se adapta más a la inteligencia artificial, a la digitalización? Y pensaba en estas diferencias entre distintas regiones del mundo. Y mi pregunta iría por los países asiáticos. ¿Qué es lo que vos estás mirando de esos países en esas formas de gobernanza, con estas tecnologías, con estos cambios? Sobre todo, no China, sino particularmente Corea, digamos, los asiáticos más occidentales. Posso rispondere? Posso reagire? Sì, sì, Reagisco. è una domanda per voi. Ah, una domanda? Non lo so, cioè io sono uno che ha lavorato tanto sui modelli di governance, ma la mia You're impressione... speaking Italian, sorry. Non ho capito. You're speaking Italian. Ah, sorry, vabbè. Perché io e lui parliamo, lui in spagnolo e io in italiano, scusate. So, my reaction to your comment is that despite the fact that I've been working a lot on governance model and blah, 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 my reaction, but I should study more, I will study more this, is that to manage this new thing, let's say, probably every type of governance model could work, but the necessary condition, maybe sufficient, it depends, the necessary condition is that the rulers, the decision making, should know the stuff. We should train our decision maker
to manage the complexity of this thing. This is my personal opinion. It's a bit of provocation, so I don't mind. But if you become a president of a public university in US, you should understand the implication of all this. That means that you should know this stuff. The same when you elect your rector, or we elect our rector. Statistically speaking, very often they do not know this kind of thing. So I think that the governance models apply to different contexts, different traditions, and so on. This is such a complex challenge that we need to have to be capable to prepare the decision maker on higher education. That means bureaucrats at the ministry, ministers, our internal decision maker in a more professional role. This is my personal opinion. This is so then you can choose the governance model you want, but we have to accept the idea. This is too important because the implications of artificial intelligence are so intrusive that they could change the nature of a university. Mi reacción a la pregunta es que a pesar de que yo estudié bastante sobre los modelos de gobernanza y ya los describí bastante en detalle, debería estudiar más aún, pero creo que para gestionar todo esto y el problema de la inteligencia artificial, que es tan abarcativo y puede realmente tener el potencial de cambiar absolutamente todo, creo que puede funcionar cualquier modelo de gobernanza en realidad, pero hay una condición necesaria que me parece fundamental y es capacitar a los decisores para que puedan gestionar la complejidad y que realmente la puedan comprender. Puede resultar una provocación esto, pero creo que si uno es elegido como presidente de una universidad pública en Estados Unidos, uno tiene que entender las implicancias de este proceso. ¿Sí? Lo mismo con los rectores. En general, no saben y no conocen la complejidad de lo que implica la inteligencia artificial. Entonces, los modelos de gobernanza pueden aplicar diferentes contextos o diferentes tradiciones, digamos, pero los desafíos para mí es es preparar a los decisores, desde el burócrata que trabaja en el ministerio hasta el staff interno de la universidad. Cualquier modelo de gobernanza puede funcionar, pero esto es demasiado importante como para subestimarlo. Y la inteligencia artificial tiene tantas implicancias que hay que tomarlo desde esta perspectiva. Second question, otherwise no c'è. No, I'm joking. Sto scherzando. Come si dice in spagnolo? Es un chiste. Es un Chiste. Es un chiste. Ayer habló bastante de path dependence, ¿no? De esa tradición institucional, cultural, el peso que eso tiene. Y seguramente mi comentario, pregunta, tiene que ver pensando en lo que nos pasa a nosotros, sistemas educativos muy rígidos. Probablemente gran parte de esa explicación es mucha inestabilidad política a lo largo de nuestra historia y una de las formas de preservar el acervo institucional, los cuidados, tuvo que ver con, bueno, mucha regulación. Todavía tenemos estatutos que regulan la actividad de los docentes que tienen más de 50 años y procedimientos que remiten a un proceso histórico que hoy da cuenta de serias dificultades de la gestión de todo lo que usted nos explicó. Por eso, de las 4 conclusiones, me gustaría pensar o conversar con usted cuáles serían las capacidades institucionales que pueden hacer posible en sistemas tan rígidos cambios, ¿no? Una parte ya la explicó con el tema de los liderazgos, pero en conjunto los desafíos institucionales, cómo enfrentar estas chances de cambio. He spoke about the difficulties in Argentina, being this a very rigid system due to political instability, a lot of old regulations. But based on the 4 questions, he would like to know what, in addition to training decision maker, what institutional capacities are needed to change these systems that are so rigid, such as the one in Argentina? It's so rigid. This I don't know. It's politically unstable.
there is a long-lasting tradition of institutional autonomy, so it's not rigid, it's frozen. It's my word, you know what I mean? It's not rigid, it's frozen. Let's say, but I don't want, because if I talk about higher education in Argentina, I'm talking about something that is very political, because we are fighting with the president. Let's say that at a certain point, if you get that we do not have enough sources to do individually as an institution this kind of things, then it's not because you do not know that if you will get more money, maybe more cooperation among universities could be something useful for this kind of thing. You know what I mean? In the sense that it's clear we are jealous of our institutional autonomy for many reasons, but if there are not enough, there is not enough money coming from the government, I would think, okay, to increase the institutional capacity, that means to increase analytical capacity on artificial intelligence, operational capacity. Why do not create, consortia of university on some specific track, putting together human sources on this thing, a bit of money to develop some common idea. I know that it is against the individualistic and institutional autonomy idea that each university has. And I know that it's difficult to think this bottom up, you know what I mean? But in Europe, the EU launched this thing, alliance among European universities on specific topic. Why don't you try to launch an alliance between the 3, 4, 5 university, and then there is isomorphism. There is in the world, in this system, and they will follow. And you could, without, despite waiting, you do not need to wait that the government do something, because for me, I'm not talking about this government, the government about this, because it's too complex for some specific political and economic characteristic of the country. Why don't you do by yourself? We are the university. We always say that we are better than the other institution because we have ideas, we are innovative, and so on. This is very strategic for the future of university. And I'm quite sure that UBA, with other 2 or 3, let's say, university, could build up an alliance and try to do this. And then let's say what happened. This is an idea, you know what I mean? Because it's quite clear that if you hope to fill some institutional capacity on which you are weak now alone, you have not enough money, you have not enough human sources. But together, cooperation, something could learn. I don't know if it is clear. I created now, but thanks for the question, because I think that I had a brilliant idea. Gracias por la pregunta, porque creo que hizo que yo pensara en una idea brillante. Entiendo lo de la inestabilidad política, no sé si lo llamaría rígido, sino más bien congelado, esa es mi palabra, ¿sí? Frozen en inglés. No voy a hablar de la educación superior en Argentina porque es algo muy político que implica incluso al presidente, así que no voy a hablar demasiado de eso, pero sí puedo decir que muchas veces lo que falta son fuentes a nivel institucional de financiamiento, y quizás se me ocurre ahora más cooperación entre universidades, me parece que podría ser un abordaje. Nosotros obviamente valoramos muchísimo lo que es la autonomía institucional, pero muchas veces no tenemos los recursos para desarrollar justamente marcos analíticos, inteligencia artificial y capacidad operativa. Entonces, se me ocurre un consorcio de universidades, por ejemplo, donde se puedan dedicar algo de recursos humanos y algo de fondos para desarrollar una idea en común. Quizás... o sea, se tiene que pensar en esta idea de la autonomía institucional y es muy valorado, pero de nuevo, es difícil pensar en un abordaje que vaya de abajo hacia arriba a veces. En Europa, por ejemplo, se hizo una alianza entre 4 o 5 universidades y se podría quizás analizar ese ejemplo a seguir. No hay que esperar, me parece, a que el gobierno haga algo, ¿sí? Porque muchas veces esa es una espera en vano, ¿sí? La situación es sumamente compleja y a veces como universidades pensamos que somos mejor que la otra, ¿no? Que tenemos mejores ideas,
pero pienso que quizás la UBA podría juntarse con otras universidades y formar una alianza y ver qué sucede. Seguro que una universidad por sí sola no puede porque no va a tener los fondos y no va a tener los recursos humanos. Entonces se me ocurre una solución basada en la cooperación. Hola, buenas noches. Bueno, estaba pensando en este último mapeo de casos de países que presentaste, ¿no? De Estados Unidos, China, América Latina, Corea del Sur, y en las variables, ¿no? Las dimensiones que fuiste cursando como variables y como dimensiones de comparación. Entonces, pensaba que qué importancia le podrías asignar si alguna de ellas pesaría más y en particular, por ejemplo, en relación por el caso sobre todo de los países de América Latina y el retraso que a veces tenemos en relación con la en la adopción, por ejemplo, de las tecnologías, que es una de las dificultades, o la cuestión de la normativa. Entonces pensaba, bueno, cómo y cuánto inciden en el desarrollo, ¿no? Y en los problemas de gobernanza, etcétera, estas cuestiones, bueno, los tiempos, la velocidad, la expansión, la adopción de las tecnologías, cuánto la cuestión de los marcos regulatorios y cuánto los sesgos en la justicia algorítmica y cuánto de todo eso, bueno, se puede o no de alguna manera corregir desde los modelos de gobernanza. Yeah. Sí. No. If there's one variable that maybe is more important than others, when you mentioned Latin America and the lag in adoption, the lag in regulatory frameworks, she wants to know if these types of bias in algorithmic justice can be corrected or how they could be corrected. Everything could be corrected. If you have a trained, responsible, and competent governance system, you can avoid bias, you can avoid everything. The problem is that you need a responsible, accountable governance system. That means, again, first train the right people to do the right thing. Just to give you an example, I start connect to your two commentary. You told, okay, I like Asia. Okay, let's put aside China because China, one party. This is a bias against a capitalistic country like China is. It's not only one party. It's very capitalistic. And you know what is the real difference? And this is connected to is that for different reasons in these two countries, Asian countries, China and Korea, evidence-based policy making is very important. They start each decision-making process with all the evidence on the table. Then they can reject part of the evidence for legitimate political reasons, but all the evidence is on the table. So the policymakers bureaucrats preparing all the evidence in a comprehensible way, even for people who didn't get a PhD in informatics, physics, and so on. You know what I mean? If you prepare the decision, having the evidence and understanding the evidence, you can avoid a lot of risks, also in terms of bias, not only at the systemic level, but even at the institutional level. But again, and this is a serious question, this would mean to double the number of pages that the people belonging to our governing board should read for the meeting. So I'm not joking, it's not a joke. It's simply the fact that all these things could be done. The problem of Latin America, with respect to the risk, is not the bias, because in every country, in every continent, you can find decision making who would try to use these algorithms to introduce a bias in the model for favor one part or the other part, not only in Argentina or everywhere, you know what I mean. But if you design the system in the appropriate way, starting from the evidence,
and telling people, there is this evidence, but we do not have the money. We will do this in 3 years. You can push the system to become more self-responsible. Last point on Latin America. It's quite clear that Latin America has some socio-economic condition different from Europe, China, and so on. But according to my way of thinking, there is always a way to design policy in an appropriate and effective, not efficient way, according to the context in which you are. It's quite clear that if you are in Argentina or in Peru, never been in Peru, you cannot do things like Chinese do. But you can try to do your best to do something of relevant according to your context. But if you perceive your context always as a constraint, never as a small opportunity, it's quite clear that you are freezing the actual situation. I don't know if it's clear. I think that to complain too much on our situation, I'm quite used to this because my parents came from Southern Italy, and there is this divide. Southern Italy always complain that we cannot do things like they do in Northern Italy. Okay, but there are cases in which some few Southern European regions have been capable to do good things according to their context. But if you start to think that we have to do like they do in the US in terms of result, or in China, you will lose. If you start to do the best you can do, with all the problem, according to the context you have, come on, you are doing a very important thing. I don't know if it is clear. En realidad, voy a tratar de responder un poco a la pregunta y también hacer un comentario con respecto a lo que había dicho Claudio antes. Si tenemos un sistema de gobernanza capacitado y responsable, podemos eliminar varios de estos problemas y también tener un impacto sobre los sesgos, siempre y cuando capacitemos a las personas correctas. Los ejemplos que dimos de China en relación a los otros países asiáticos, de Corea, una cosa que tienen en común es que la toma de decisiones se hace siempre basada en evidencia, y la evidencia está siempre sobre la mesa, ¿sí? Pueden descartar algo que no sea relevante, pero siempre tienen todo eso a disposición. Tanto los decisores, los creadores de políticas y los burócratas tienen la evidencia y la manejan de manera integral, aun si no tienen un doctorado en informática ni mucho menos. Si entienden la evidencia, se puede evitar los riesgos a nivel sistémico y a nivel institucional también. Muchas veces implica duplicar el número de páginas que tienen que leer para la reunión, y no es en chiste, esto es real. ¿Sí? Se puede, pero hay que leer e informarse y capacitarse más. En Latinoamérica y en otros países también siempre hay sesgos, pero yo soy de la creencia de que si diseñamos las cosas de la manera correcta y sobre la base de pruebas concretas y de evidencia, entonces no necesitamos tantos fondos, ¿sí? Quizás podemos decir, bueno, hoy no tenemos los fondos, esto lo hacemos entonces en 3 años, pero siempre que se haga de una manera responsable. En Latinoamérica puede haber complejidades socioeconómicas, estamos todos al tanto, pero creo que siempre hay una forma de poder diseñar las políticas de manera eficiente y adecuada, basada en el contexto. Puede ser en Argentina, puede ser en Perú. Obviamente no van a poder hacer las cosas como en China, pero sí pueden hacerlo de manera relevante según el contexto. Si solo miramos las restricciones, estamos como congelando la situación en el lugar donde está. Yo creo que, y si bien yo estoy muy acostumbrado a las quejas, porque mis padres eran del sur de Italia y siempre se dice del sur de Italia que se quejan de que no pueden hacer las cosas como en el norte de Italia, pero sé que hay muchos casos donde las cosas se hicieron bien en base al contexto. Entonces creo que hay que dejar de pensar como si fuéramos o como si quisiéramos ser como Estados Unidos y China, porque esa es una batalla perdida. Siempre que tengamos en cuenta el contexto, vamos a hacer cosas relevantes y de importancia. Bueno, entonces con esta última respuesta terminamos el seminario, el segundo día del seminario. Le agradecemos nuevamente al profesor Capano por su exposición. No. Just to say thanks for your hospitality, for your attendance, for your interest. It has been great to have the chance to present this thing to you, and let's meet again around. Thanks a lot. Gracias por su atención y por su interés, y nos estamos viendo. Gracias.